Okay. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo har'aa Anthropology Chapter 2 waliin ilaalla. Anthropology Chapter 2 immoo maalii qabata kan jedhu Chapter 1 isaa akka ilaaltan abdiin qaba. Chapter 1 ilaaltanii akka asirratti tole yaada tokko akka sanatu. Chapter 2 immoo maalii wal qabata yaada jedhu waliin ilaalla. Anthropology Unit 2 Part 1 Human Culture and Ties that Connect mata dure jedhuun ilaalla. Yeroo dhiyoo keessatti xumuraaf inni yaala. Conceptual culture, what culture is and what culture is not. Culture maadha, culture kan immoo maadha yaada jedhu kana waliin ilaalla. Sirriitti hordoftu waan baay'ee raawwattu jedheen abdii qaba. A complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capability and habits acquired by man as a member of society. Edward Aidiana. By the way, kun shell tube online tutorial la video brad fi defi akkasin qaqqabu gaafa barbaadan wanticha kana subscribe gochuu hin dagatinadha. Anaan najajjabisuudhaan yaada keessan comment keessan asirratti naa kennaa hin jedha. Kanaaf viidiyocha akka fuutti kanatti jira. Chapter gaafii kana jedha asirratti conceptualizing culture, culture conceptualizing gochuu kan immoo was culture, culture maadha. What is culture is not culture kan taane immoo maadha kan jedhudha yaada namoota ilaalasitti. A complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capability and habits acquired by man as a member of a society. Jedhee yaana kan yaada Edward Tayloriti Malinowski has defined culture as cumulative creation of human. A cumulative creation. Kun immoo walitti ida'ama uumama namaati jedhee kan kaayedha namichi kuni. He regarded culture as the handwork of man and the medium through which he achieves his ends. So, kun yaada namootati. It's not more necessarily. Robert Bierstedt says culture is the complex whole that consists of everything we think and do and have a members of society. Yaada jedhudha. Okay. Definition of culture. Culture in Maridam, main point the culture therefore is a moral, intellectual, spiritual discipline for advancement in accordance with the norms and what values based on accumulative heritage. Culture is a system of learning behaviors shared by transmitted among the members of the group. Culture in Maida hin baratama amalota culture hin ilalla. Kanaf maal jechuu barbaadesi? Culture is what? Culture is therefore what? It's a moral, intellectual, and spiritual discipline. Haalet in the day, was to get in the day, in accordance with the norms. Akka normi yookaan immoo safuu hawaasaatti jechuudha. And the values based on accumulated heritage. Okay. Culture is a system of learning, behavior shared by and transmitted among the members of a group. Which culture is collectively heritage learned by individuals. Maira collective heritage learned by individual in the past from one generation to another. Generation to kura gara generation kan alot to kura gara alot to kot mara barusan kan darba jula. The individual receives culture as part of social heritage and in turn may reshape the culture and introduce changes which then become part of the heritage of the succeeding generation. Kan culture in haaraa tokko dhufe culture dura jiru sana dabaluudhaan isa jiru kana hookan isa haaraa ta'e kana introduce gochuu barsiisuu jechuudha waan biraan qabu. Kanaaf characteristic features of culture featuring culture yamal. Culture is learning. Culture hin baratama. Culture is not transmitted genetically. Rather, it is acquired through the process of learning or interacting with one environment. Culture in genetically in the transmitting ta'u hookan alootan gara alootaatti yookiin immoo abbaarraa yookaan haadharraa dhaallee arganne miti maalirra hin baranne jechuudha. Barumsaan argama. More than any other species, human relies for their survival on behavior patterns that are learned. Maala hin baratame jechuudha. Humans have no intrinsic which genetically programmed to direct to human behave in particular way. This process of acquiring culture after we born is called acculturation or inculturation.
Maadha this process of acquiring culture after we born. Egaa dhalanneen booda culture maal goona hin baranna. Kun immoo maal jedhama acculturation jedhama jechuudha. Namni garaadha isaa keessatti culture baratee bahe tokkoyyuu hin jiru. Egaa dhalanneen booda. Acculturation jechuun maal is specifically defined as the process by which individual runs the rules and the value of one's culture. Namni egaa dhalanneen booda rule fi value aadaa tokko kan baratu haala deddeebiseera aadaa tokko kan baratu maal jedhama acculturation process yookaan immoo adeemsa acculturation yookaan acculturation kan jennu kanaadha jechuudha. Culture is dynamic. Amala culture ilaalaa jira inni tokko maadha learning inni lammaffaan immoo dynamic. There are no cultures that remain completely static. It's a static year after year. Culture is changing constantly as new ideas and new techniques are added as time passes, modifying or changing the old ways. This is characteristic of culture that stem from the culture's cumulative quality. Ulmagalati culture mana static imi yookaan immoo dhaabbataa miti. Is what it changing dynamic jechuun change from time to time jechuudha. Kanaaf yaanni haaraa tokko dhufee yookaan culture haaraa tokko dhufee culture haaraa sana dabaluudhaan isa duraan jiru sana irratti isa haaraa sana dabaluudhaan maal godhama isa duraa sana qabatanii deemuun jirreessitaanaaf waan haaraa barsiisu jechuudha. What changing constantly as what new ideas and new techniques are added as at times pass modifying or changing the old ways. Isa karaa duraa sana jijjiiruudhaan isa haaraa jiru technique haaraadhaan wanta haaraa itti dabalu jechuudha. So culture is not dynamic. Culture is dynamic. It's not static. Okay. Culture is shared. Culture is learning dynamic and what culture is shared. Culture is inkodam. Akkamiti. For a thing, idea or behavior pattern to qualify as being cultural, it must have shared meaning by at least two people within a society. In order for society to operate effectively, the guidelines must be shared by its members. Without shared culture, members of society would be unable to communicate and operate, and confusion and disorder would result. Kana jechuun aadaa waliin qoonu ta'e taanaan yookaan immoo wal barteen hin jiru ta'e taanaan tokko wajjin communicate gochuun baay'ee ulfaata. Kanaaf aadaan hin qoodamu hin barsiifamu. Culture is what is sharing. 14 idea or behavior pattern to qualify as being cultural. It must have what shared meaning. Hiikasa at least two people within a society. In order for society what operate effectively, the guidelines must be shared by its members. Without shared culture, members of society would be unable to communicate waliin haasa'uun na cooperative tokkummaan hin jiraatu jedha. Kanaaf culture is shared. Okay, culture is symbolic. Culture mana bakka bu'ee saba tokko kan hawaasa tokkooti kan jennu maadha. Symbolic thought is unique and crucial to humans and to cultural learning. Kanaaf aadaa tokko maadha symbolic dha jechuudha. Fakkeenyaaf sirna gadaa fudhanne aadaa murtoorroo maadha symbolic. Symbol is what symbol is something verbal or non-verbal within a particular language or culture that comes to stand for something else. Verbal ta'uu hin danda'a, non-verbal ta'uu danda'a. Verbal jechuun afaan kan dadhabu yookaan immoo afaaniin dubbiidhaan kan ta'uu fi non-verbal jechuun jechaan yookaan afaan kan dadhabu jechuudha. That's what culture isa kana isatti aanu keessatti ilaalla. There need be no obvious natural or necessary connection between the symbol and what is symbolized. Symbolized fi symbolic gidduu connection ifa ta'ee jiraachuu baatiyyuu maadha. Culture is a symbolic. There need be no obvious what natural or necessary connection between symbol and what is symbolized. Symbolized gochuu fi symbolii osoo hin ta'ini culture maadha matuma symbolic. Okay, culture is all encompassing. All encompassing hunduma of keessatti qabatu jechuudha. Culture encompasses all aspects which affect people in their everyday lives. Culture comprises countless materials, material and what non-material. Meeshaa fi meeshaa kan hin ta'in jechuudha aspect of human lives. This when we talk about particular people's culture, we are referring to all of these man-made objects, ideas, activities, whether those of traditional old time, things of the past, things of I'm sorry. I'm sorry for that. Okay, culture is
Culture is the sum total of human creation and I'm sorry. So culture is the sum of human creation, intellectual, technical, artistic, physical, and moral. It is the complex number of what living that direct human social life and which new generation of and to which they eventually add with the dynamics of the social environment and changing the condition. So culture mara encompasses all the human aspects. Yaara of case sakaba. Culture is integrated. Culture ma integrating good data. So today's temperature is very hot. Because of that, I'm so tired. Okay. Culture is integrated. Culture are not haphazard collection of customs and beliefs. And instead, culture should be what taught us of integrated worlds, the parts of which to some degree are interconnected with one another. When we view cultures as integrated system, we can begin to see how culture trace fit into the whole system and consequently how they tend to make sense within that context. Integrated culture so integrated. A culture is system change in one aspect will likely generate changes in other aspect. Aspect to gaafa jiro kan kallechi to gaafa jiro kalletti biraatan guddina akka fidu nutima. A good way of describing this integrated nature of culture is by using the analogy between culture and the living organism. Salpumatti isa kakara kana ilaaluu dandeenya. The physical human body comprises a number of systems all functioning to maintain the overall health of the organism. Fakkeenya nama fudhate qaamni nama keessa jiru hundumtiyyuu hojii mataa isaanii hojjetu. Qaamni xuraa gara alaatti baasu akkasuma qaama xuraa sana gara alaatti baasudha. Inni biraa immoo qaamni wantoota excretory system hargansuu skeletal system immoo waa'ee skeletal qosa waa'ee digestive waa'ee nyaata bulisuu akkuma hojjetan culture keessatti wantoonni hundumtiyyuu scope mataa isaanii qabu yaada jiru of keessaa qaba. Culture can be adaptive and maladaptive. Aadaan tokko adapt godhama. Maladaptive jechuun immoo karaa badaan adapt kan godhu. Mal means bad. So humans have both biological and cultural ways of coping the environmental stress. Beside our biological means of adaptation, we also use cultural adaptive kits, which contain customized activity and tools that aid us people that aid us kanaaf culture tokko maal gochuu dandeenya adapt gochuu dandeenya jechuudha. People adapt themselves to the environment using culture fayyadamuun maal environment sana wajjin maal adapt of gochuu danda'u. The ability to adapt themselves to practical and ecological condition unlike the animals, the humans uniquely. Namoonni bineensa biraa irraa adda kan godhu environment wajjin maadha definitely adapt amal of gochuu qabu. Aspect or what elements of culture. Material culture. Element of culture, material culture, non-material. Material culture consists of man-made objects such as what tools, implements, furniture, automobiles, building, dams, roads, bridges, and in fact the physical substance which has been changed and used by man. Walumaa galatti material culture jechuun namaan kan tolfametu nam tolche jechuudha. Kanaaf warroon materialii ta'asu man-made object kan jennu fooqii karaa dildila yookaan immoo bridge yookaan immoo gamoo adda addaa isaan kunniin maal jedhamu nan material culture gaafatan. Nan material culture immoo the term culture when used in ordinary sense means nan material culture. Yeroo baay'ee aadaa kan jennu meeshaan itti otoo fudhannee nan material fudhanna. Baay'ina akka irra deebi'an namni ordinary sense kan jiru kanaafi it is something intrinsically isa keessa keenya jiru jechuudha. Valuable reflects the inward nature of man. Non-material culture consists of the words the people use or the language they speak, the beliefs they hold, values and
virtues they cherish, habits they follow, rituals and practice that they do, and the ceremonies they observe. Kunnumti maala nan material culture kan jennu isaan kanneen kana jechuudha. Haala walitti dhufeenya hawaasaa, haala laayifii hawaasa guguddoo jiru wanta harkaan tangible waan ta'e miti. Kanaaf isaan kunniin kun maal jedhama nan material culture jennaan. It is also includes what our personal tastes, attitudes and outlook. In brief, our ways of acting, feeling, and that some of the aspects of non material culture listed as follow. Fakkeenyi isaanii isaas tarreeffamu kana values, beliefs, value maala, belief maala, norms maala. Value are the standard by which the member of society defines that is good or bad, beautiful or ugly. Value kan jennuun gaarii badaa yookaan immoo bareedaa fokkisaa jennee kan ilaalu maala value jennaan jechuudha. Uffata akkasitti uffachuun badaadha, uffata akkasitti uffachuun gaariidha jennee jechi kan goonu sun maala values. Every society develops both values and what expectation regarding the right way to reflect them. Values are central aspect of what the non-material culture of society and are important because they influence what the behavior of members of society. Kana value maala baay'ee barbaachisaadha. Is what non-material jechuudha. Belief immoo maala. Value kana wajjin value maala gaarii badaa bareedaa fi fokkisaa hojjenna. Beautiful or ugly. Beliefs and jennu immoo beliefs are cultural conviction. Immoo walii galtee jechuudha. Cultural conviction that concern true or false dhugaa yookiin soba jennee kan deebinu assumption dhugaaf soba assumption jiru. Walitti qabate description of the nature of the universe and what humanity place in it dha kan of keessatti qabata. Values are what generalized notion of what is good and bad. Isa kamtu gaariidha, isa kamtu badaadha. Assumption of keessatti qabu dhugaaf soba assumption of keessatti qabata. Beliefs are more specific and what form at least have more content. Education is good. Barumsi maal gaariidha. Kabitanii wanta gaarii jiru yookaan immoo badaa jiru of keessaa qaba. Akkasuma dhugaa yookiin soba yaada jiru of keessaa qaba. Okay. In fundamental value in American society, whereas grading is the best way to evaluate students, is a belief. Fakkeenyaaf isa olii kanatti education is good jedhu eenyuun ibsa value ibsuu danda'a. The second one is grading is the best way to what evaluate students. Kunimmoo maana belief. Okay. Is belief that reflects assumption about the most appropriate way to determine education achievement. Kanaaf qabxii gaarii gradii gaarii hojjechuu maadha. Waan gaarii true or false yookaan immoo good or bad jennee kan keenyudha. Akkasuma immoo value kan jennu immoo dhugaa yookaan bareeda yookiin badaa yookaan immoo fokkisaa isa jennu gaarii yookaan immoo good or bad, beautiful or ugly jennee kan keenyu ta'u inni kun immoo true or false assumption kan qabaate gaarii yookiin badaa jennee kan keenyu kun beliefs jechuudha. Assumption maal ta'u dhugaadha barumsi gaariidha. Barumsi gaarii hin ta'e assumption sana jechuudha keenyudha. Norms kan jennu norms are another aspect of non-material culture. Norms are shared rules or guidelines that define how people ought to behave under what circumstances. Society circumstances tokko jalatti namoonni akkamitti akka deddeebi'uu qaban kan ibsudha. Wantoota lama of jalatti qabatu normini. Norm vary in terms of their importance to a culture. These are what folkways and mores kan jedhudha. Gabaabumatti folkways and jedhu maal not guiding what ordinary usage and the convention of everyday life are known as folkways. Wantoonni guyyaa yookaan mujeenyi guyyaa keenya dura raawwannu folkway jedhama. Folkway kana gochuudhaaf hin dirqisiifamu. Sababni isaa fakkeenyaaf makiinaa keessatti yaada isaan isinii ka'a. Makiinaa keessatti yeroo hundaa taaksii yookaan immoo fakkeenyaaf Finfinnee namoonni jiraatan hin beektu waan akkana. Yeroo hundumaa taaksii maadhaa guutee deema. Har'as nama jalaa kaataa, boros nama jalaa kaataa, ibsaan nama jalaa kaataa. Kanaaf ati taaksii hin adeemtu yeroo hundumaa dhaabachuu qabda jechuudha. Kanaaf taaksii keessatti nama guddaa tokko yookaan immoo ati nama iddoo wayii qabattee nama guddaa wayii gaafa kaa'uudhaaf hin dirqifamtu. Folkway jechuun isa jechuudha. Walumaa galatti sirraa fakkeenya fudhachuu dandeessanii. Mores kan jennuun immoo wantoota safuu hawaasa keessatti hin barbaachisan wantoota badoo jechuudha. Isaanis nama ajjeesu maal more jennee mores isa jedhu kana jalatti qomna folkway isuma amma sitti mee kana taaksii namni nama jalaa qomna namni. More are much stronger norms. Stronger norms than what are folkways. Folkway gochuun hin dirqisiifamnu, moorii garuu hin dirqisiifamnu. Nama ajjeesuun dhorkaadha. Mores are norms that are believed to be essential to core values and we insist on conformity. A person who steals, rapes,
nama hatu nama sobu mal warroota akkasii sana keessa as violated some of what society is most important most aadaa kanarraa dhaabbatee sabni maadha hawaasni maadha nama tokko hanga hawaasarraa ittisuutti yookaan immoo society sanarraa excluded godhuutti deema jechuudha adabbiin isaayyuu gara qaama seeraatiin haga mana hidhaatti galchuutti deemaa kanaaf moorii fi fookiiween bifuma ammaa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha salphumattu evaluating culture differences immoo evaluate kan goonu ethnocentrism na and cultural relativism kan yookaan qabadara karaa kana lamaan evaluate godhama ethnocentrism kan jennu refers to what the tendency to see the behaviors beliefs values and norms of one's own group as the only right way of living and to judge others by those standards kan keenya qofti aadaan kan koo qofti hundumarra sirriidha yookaan immoo karaa sirrii deeman jedhee namoota aadaa biraamu standard aadaa kootiin judge gaafa godhu living to judge what others by those standards kanaan gaafa judge godhu maal jedhama ethnocentrism jedhama kan koo qofatu sirrii yaada jedhu cultural relativism immoo kanarraa maal adda states that culture differ so that a cultural trait act or idea has no meaning but culture garaagarummaa qaba trait and act or ideas has no meaning but it is meaning only within its cultural setting isaan kun akka jiru namanu garuu settingoonni kun kan sirraa'uu danda'amaadha perspective of his own culture jechuudha kana jechuun maal culture relativism suspends what judgment is and the views about the behavior of people from the perspective of their own culture of irratti ilmaamu jechuudha akka kanatti sirraa'uu qaba karaan keenya kana karaan yaada keenya kana bakka hin beeku kana fakkeenyaaf inni olii keenya qofatu sirriidha kun immoo culture tokko waa'ee culture tokko dubbachuudhaaf karaa keenya karaa kana sirraa'uu qaba ofitti fiduu jechuudha gara yaada ofiitti relativism wal bira qabanii haasa'u cultural relativism describe a situation where there is an attitude of respect for cultural difference rather than condemning other people's culture as uncivilized or backward akka aadaa duubatti hafaatti fi uncivilized akka ta'etti yaada jedhu qaba okay respect for cultural difference involves cultural difference respect gochuu kabajumaadha appreciating cultural diversity garaagarummaa aadaa maadha appreciate gochuu jajjabeessuu accepting and respecting other cultures culture biraa fudhachuu fi maal kabajuu fakkeenyaaf Oromoo ta'e aadaa Tigree aadaa Amaaraa maal gochuun qaba as accept gochuun qaba as same time maal respect gochuun qaba appreciate gochuun qaba jechuudha kana jechuun there are diversified culture in Ethiopia so culture diversified ta'e kana yookaan immoo culture baay'ee jiru kana maal appreciate gochuu jajjabeessuu yaada jiru of keessaa qaba trying to understand every culture and its elements in terms of what its own context and logic kana akka logic isaatti akka context aadaa sanatti maal understand gochuu fakkeenyaaf aadaa Tigree akka aadaa Tigreetti malee understand gochuu qabu aadaa Tigree akka aadaa Oromootti fidee karaa kan deemuu qaba yookaan immoo aadaa Oromoo akka aadaa Tigree yookaan immoo aadaa Amaaraatti fidee karaa kan ta'uu qabu osoo hin ta'in maal understand try to what understand every culture and its elements in terms of what its own context yaada sana accepting that each body of custom has its inherent dignity and a meaning at the way of life of one group which has worked out to its environment to the biological need of its members knowing that person own culture is only one among many and like kuni wal magalatti yaannisa kana fakkaata human rights kan jedhamu human rights what is human right is based on justice and morality human rights kan jedhamu maadha kuni wantoota beekamaadha kan namurraa gidduu seenuu dandeenye mirga uumamaa jechuudha miti kanaaf isa kana jechuun maal human rights is based on what justice and morality beyond and superior to particular countries cultures and religions. The idea of human rights challenges cultural relativism by invoking a realm of justice and what morality beyond that beyond it superior to the laws and the custom of particular country culture and religions. Kanaaf iyyuu karaa kanaan deemaa jiru human rights bifa kanaan define godhu human rights maal gara biraatti immoo include the right of speak freely freedom idhaan dubbachuu fakkeenyaaf amma freedom ina viidiyoo kennaa miti kun maalidha human rights idha mirga dhala namaa ani qabudha jechuudha freely dubbachuun qaba to hold the religious amantii barbaade hordofuun qaba mirga akkasiin qaba jechuudha this is what we call human rights believe without persecution and to not be murdered jechuun kan biraatiin dhiibba irra gahu injured ta'uu dhabu
or what inalienable namoonni biraa gidduu kan hin galle horka. Nation cannot abridge or terminate them, and international larger than what ends in the superior to individual nation and cultures. Kanaafiyyuu namni biraa kan hunduu nu harkaa galuu hin dandeenye ofii keenya qofa kan raawwannu maal jedhama human right jennama. It's not the same with what democratic right, you know. And I think you have to understand what the concept of civic. Okay, a doctrine of universal human rights which emphasizes the right of the individual over those of the community, would condemning such killing. Anthropology says respect human diversity. Anthropology kind of respect what human diversity, respect garaagarummaa nama keenya Itoophiyaa keessa more than 83 ethnic group jedhama miti. Kanaaf hunda kanaayyuu maal godha respect godha. Most ethnographers try to be objective, accurate, and what sensitive in their accounts of other cultures. However, the objectivity, sensitivity, and cross-cultural perspective get nothing to do with ignoring international standard of justice in the morality. Kanaafuu anthropology isa kana mal appreciate godha garaagarummaa jiru kana appreciate godha jechuudha. Cultural change immoo maalidha? Cultural change can occur as a result of the following mechanism. Mechanism gara gaditti jiran kun gaafa dhufu cultural change dhufeera jechuudha. Isaas maalidha? Diffusion immoo karaa kamiin direct force and indirect jennee karaa sadeen kana ilaallaa. Direct diffusion kun immoo walumaa galatti maal jechuudha? The source of new cultural elements in a society may also be what another society. Source in other tokko keessa other tokko biraa keessa akka jiru diffuse godhuun immoo dhiibuu galchuu keessa jechuudha. Hiikuun isaayyuu. The process by which cultural elements are borrowed from another society and incorporated into the culture of the recipient group is called diffusion. Saba tokko irraa society tokko irraa gara society biraatti fudhatame yookaan recipient yookaan immoo kan liqeeffatame maal jedhama? Diffusion jedhama. Diffusion is direct when two cultures trade with intermarry among or we are on one another. Kan jechuun direct kan jennuun fuudhaaf heerumaan waraanaan directly kan ta'e direct diffusion jennaani. Diffusion enforced kan jennuun immoo when one culture subjugates another and imposes two custom on the dominant group. Dominant group jechuun gruppii guddaa wayii duruufi xiqqoo wayii of keessatti qabate. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa uummanni Oromoo baay'ee maajoritii osoo qabaatee aadaa biraa of keessatti kan hacuucu ta'e yookiin immoo sabni wayii sabni Amaaraa saba Amaaraa keessa aadaa wayii jiraatee aadaa sana inkompaas yookaan immoo aadaa biraa sana force godhee kan ofii qofa baasee kan mul'isuu ta'e maal jedhama? Diffusion is force jedha. Kana jechuun osoo hin jaalatin aadaa nama sanaa hordofu jechuudha. Osoo hin jaalatin aadaa dominant groupii kan ta'e follow gochuu jechuudha. Maaliin superior groupii of subjugate groupii jechuudha. If indirect kan jennu immoo arbitrary yookaan immoo wanticha intermediary wayitu jira. Saba lama gidduu amma kanarraa dubbisanii hubachuu dandeessu garuu yaada sana sitti hima. Osoo uummata Amaaraa fi Tigree Oromoo saba kan sadan naaf raddaadha. Uummanni Tigree fi Oromoon directly contact waliin godhoo ta'ee uummanni Amaaraa gidduu galee uummata Tigree uummata Amaaraa gidduu nigdii yookaan immoo daldala wayii osoo gaggeessee aadaa uummata Oromoo bira jiru uummata Tigree bira gaafa geesse uummanni Amaaraa mediatoriidha. Kanaaf osumaan jaalatiin uummanni Tigree amma gidduu kan jiru uummata Amaaraa qofa. Uummanni Amaaraa kun uummata Tigree kan wajjin gaafa walitti dhufumaadha wanta haaraa uumaa jechuudha. Yookaan aadaa haaraa uummata Oromoodhaa sana sababa uummata Amaaraa kana uummanni Tigree irraa hin barataa jechuudha. Kana jechuun bifa maatisiitiin ta'a asirratti diffusion indirect way jecha amma jedhu kumaana indirect diffusion jedhama jechuudha. When items or traits move from a group A to group C, group A gara group C via group B without any first hand contact between A and C. Amma akka fakkeenya fudhadheetti sabni Amaaraa gidduu ta'e jedhee Tigreen fi Oromoon caafe yookaan immoo A fi C kana gaafatee B immoo Amaaraa gaafatee uummanni Oromoo fi Tigree osoo waliin quunnamin uummata Amaaraatiin gaafate jechuudha. Walumaa galatti very simple jedhee yaada kanuma yaadni ibsu. Acculturation, what's acculturation? Is the exchange of cultural features that result when groups have continuous first-hand contact. Kana jechuun exchange of cultural features first-hand contact directly mana Amaaraa uummata Oromoo wajjin contact gaafa godhu maal acculturation bakka definitely kanuma jechuudha. The culture of either or both groups may be changed by what this contact
What to do? Okay, mo what to fenya? So man, do but you. This usually happen in situation of trade or colonialism. Colonialism and Tawanda, the Delantanda, Bifakana Kantaman, Acculturation, invasion genumana, in the process by which humans innovate creatively, finding solution to problems is a third mechanism of cultural change. Cultural change can talk invasion, invention can you all magartulan diffusion, acculturation, invasion. What cultural change? Kafne evidently study darbala and disani. It's just another chuda. It's the process by which humans innovate creatively finding solution to problem is a third mechanism of cultural change. Faced with comparable problems and the challenges people in different societies have and know about. And the change is in similar ways, which is one reason cultural generalities exist. Enough. Wanti haaraan tokko invention tokko kan argannoon haaraa tokko gaafa dhufe culturally change gochuu danda'a yaada jedhu. Globalization culture change fida. Akkamiin the term globalization encompasses globalization in beektan yookaan ammayyummaa isheen jechuudha. Encompasses a series of processes including diffusion and acculturation, working to promote change in a world in which nations and people are increasingly interlinked. I mean, and the mutual dependent. Promoting such linkage are economic and political forces, as well as modern system of transportation and communication. Kind of one to interlinkage. Due to globalization, long distance communication is easier, faster, and cheaper than ever, and extends to remote areas. The mass media help proper globally. What globalization can do? Yanisa. Namoonni haala fageenya irraa walitti communicate godhan walitti dhufeenya walitti dhiyaachuudhaan maal jechuudha wantoonni akkasitti godhamu maal globalization jedhama. Kanaaf globalization maadha aadaa tokko maadha change gochuu danda'a yaada yookaan ammayyummaa. Kanaaf kun immoo baay'inaan yeroo ammaa kana kan baratamedha. Uummata Oromoo ta'ee aadaa uummata biraa kan follow godhu uummata Amaaraa ta'ee fakkeenya aadaa uummata Tigree follow godhu ta'ee that's why. Okay, the end of part 1. Thank you for your attention. Bye bye. Part 2 is going. Want to continue? Like, share gochuun dagatina. Anaan jajjabeessaa kalsaan subscribe gaafa gootan miseensa gaafa taatan viidiyoon biraa gaafa gadhiifame jalqaba sunaa biraan biraan geenya akkasiin bira gochuu barbaadu notification kenna. Mallattoo akkasitti gadi garagalteertoo jirti mallattiitti isaan gaafa tuqtan dawuli yookaan notification kennitu gaafa notification kennitan immoo viidiyoo si gadhiifamu jalqaba isin bira gachuudha. Hoo itti gammadan like godha. Hoo itti gammadin immoo waa barreessatu kana fooyyessinaan jedha. Baay'een isin jaalladha. Have a nice time.